সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইন্টারন্যাশনাল ল অফ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনসের আরেকটা ক্লাসে তোমাদেরকে সুস্বাগত। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কোশ্চেন 10, গ্লোবাল হেলথ গভর্নেন্স, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য বিষয়ক গভর্নেন্স বা আইন কানুন পরিপালন। এরপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ WHO, creation, main actors of global health governance and core principles. তো চলো আমরা বিষয়টা দেখি। গ্লোবাল হেলথ গভর্নেন্স HGS refers to the formal and informal institutions, rules and processes used by the states, intergovernmental organizations and non-state actors to address transboundary health challenges. বলছে HGS বা গ্লোবাল হেলথ গভর্নেন্স বলতে বোঝাচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রগুলো, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো এবং নন স্টেট অ্যাক্টরগুলো কীভাবে হেলথ বিষয়ে ট্রান্সবাউন্ডারি আন্তঃরাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জেসের মুখোমুখি হয়। ইট প্রোভাইডস দ্য মেকানিজম টু ম্যানেজ গ্লোবাল হেলথ প্রায়োরিটিস। এইটা সারা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রায়োরিটি নির্ধারণ করে, কোঅর্ডিনেট কালেকটিভ অ্যাকশনস এবং একটা সম্মিলিত অ্যাকশন বা সম্মিলিত কাজে একে অপরকে কোঅর্ডিনেট করে। দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হু ক্রিয়েশন হচ্ছে এস্টাবলিশড অন এপ্রিল 1948, এটা 7ই এপ্রিল 1948 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ট্রিটি মেকিং পাওয়ার, হু রিমেন্স দ্য অনলি গ্লোবাল হেলথ বডি উইথ দ্য অথরিটি টু এস্টাবলিশ legally binding treaties such as the Framework Convention on Tobacco Control FCTC and International Health Regulations, অর্থাৎ কতগুলো ম্যান্ডেটরি বাইন্ডিং ট্রিটি নিয়ে তারা কাজ করে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল FCTC, আর একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশন IHR। মেইন অ্যাক্টর্স ইন দ্য গ্লোবাল হেলথ গভর্নেন্স, সারা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে গভর্নেন্সের মূল অ্যাক্টরটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড UN এজেন্সিস। তাহলে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং UN এজেন্সি এটার জন্য হচ্ছে একটা মেইন অ্যাক্টর্স। এর মধ্যে হু আছে, লিড করছে। এরপর হচ্ছে আরও ইউনিসেফ আছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আছে। এরপর হচ্ছে নেশন স্টেটস, জাতিগুলো হচ্ছে সভারেন গভর্নমেন্ট dictate domestic health policies and act as the primary financial contributions and voting members of the global organization. Philanthropic foundation, বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা রয়েছে, organizations like Bill and Melinda Gates foundations are massive drivers of health governance through targeted funding and programmatic institution. এরপর হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টিসিপেশন PPPs, এরপর হচ্ছে সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড NGO। তাহলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিতে অনেক কিছু হেলথ ইস্যুগুলো হয়, যেমন এন্টিটিস লাইক গাভি, দ্য ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স, ম্যানেজ পাওয়ার, গ্লোবাল ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড ডিজিজ ইরেডিকেশন, সিভিল বডি অ্যান্ড NGOs, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন লাইক মেডিসিনস সান্স ফ্রন্টিয়ার্স and advocacy network represent affected population and hold global actors accountable. Core principles. Global health governance is guided by several fundamental principles. Health as the human right, the belief that the enjoyment of the highest attainable standards of health is a fundamental rights of every human being without distinction. Equity and social justice, তার মানে হুয়ের কোর প্রিন্সিপাল হচ্ছে হেলথ অ্যাজ আ হিউম্যান রাইট, অর্থাৎ মানব অধিকার হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিকার। ইকুইটি অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস, ইকুইটি এবং ইকুইটিকে সাম্যতা এবং সোশ্যাল জাস্টিস নিশ্চিত করা। মাল্টিলেটারালিজম অ্যান্ড সলিডারিটি, multilateralism, the principle of cross-border collaborations, acknowledging that disease do not represent national borders and require united global response. এরপর হচ্ছে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ UHC,
অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি এবং জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা। কোশ্চেন নাম্বার 11, ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইউএনজিএ, তার প্রতিষ্ঠা, কম্পোজিশন, পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশনস। The United Nations General Assembly UNGA is the primary deliberative, policy-making and representative organ of UN. It was established in 1945 সালে under UN Charter. It consists of 193 members. It serves as a universal forum for multilateral discussion on international issues. History and establishment. The UNGA was founded in 1945 with the signing of Charter of the United Nations in San Francisco alongside establishment of UN itself. It first convened on January 10, 1946 in London with representatives of 51 nations. Over the decades, it has evolved into central platform for addressing global challenges, adopting international laws, and championing global initiatives like Sustainable Development Goal. UNGA composition হচ্ছে UNGA comprises 193 members. Representation, each member state is permitted to up to 5 representatives in the General Assembly but has only one vote. প্রতিটা দেশ 5 জন করে পাঠাতে পারে, কিন্তু একটা ভোট। লিডারশিপ, দ্য অ্যাসেম্বলি ইলেক্টস as president for each annual session to preside over its meeting. Power and actions, deliberative functions. Issue deliberative functions as discuss and make recommendation on any matter. এরপর হচ্ছে initiate studies and make recommendation to promote international political cooperation, development of international law, human rights and fundamental freedom. এরপর 2 number হচ্ছে financial functions, হচ্ছে consider and approve United Nations budget, apportion the financial assessments along member states to find the operational costs of the organization. Number 3, elective functions, elect the non-permanent members of UN Security Council as well as members of the Economic and Social Council and Trusteeship Council. Appoint UN Secretary General upon the recommendation of the Security Council. Elect 15 judges of International Court of Justice. এরপর just supervisory function হচ্ছে receive and consider annual special reports from UN Security Council and other UN organs. Coordinate and oversee the activities of all specialized UN agencies and subsidiary bodies. Number 5, constituent functions, admit new member states to the United Nations based on the recommendation of the Security Council. Initiate and adopt amendments to the Charter of the United Nations. Voting procedures, important question, decisions on crucial matters such as recommendations on peace and security, the election of Security Council members and budgetary questions require a 2/3 majority of the members present and voting. Other question, decisions of all other matters including the determination of the additional categories of questions to be decided by 2/3 majority are made by a simple majority. Question number 12, NATO, North Atlantic Treaty Organization. The North Atlantic Treaty Organization, NATO, is a political military alliance consisting of 32 member states across North America and Europe, established in 1949 with the signing of North Atlantic Treaty. Its core mission is to safeguard the freedom and security of its members through political and military means. Key pillars of an alliance: collective defense, Article 5, consultation, Article 4, decision making. All decisions are made by consensus, ensuring every member has a voice. Structure and membership: headquarters based in Brussels, Belgium,
leadership. The North Atlantic Council (NAC) is the main decision-making body headed by Secretary General. Members expanded from 12 to 32 countries, including US, Canada, 30 European nations. Recent additions include Finland 2023, Sweden 2024. Question number 13. AUKUS, Australia, New Zealand, United States Security Treaty. Australia A, New Zealand N, and Z, USA US. The AUKUS. The AUKUS Treaty, a security treaty between Australia, New Zealand, and the United States of America, is foundational collective security agreement signed on September 1, 1951, and enacted on April 23, 1952. It requires the three nations to consult on Pacific security threats to meet common armed attacks, core provisions, consultation and definitions. Under Article 3, parties consult on threats, while Article 4 commits members to act against common armed attacks in the Pacific. Key history and statute. Origins. Created in 1951 during the Korean War to provide regional security guarantees. 1986 split. Following New Zealand's 1986 nuclear free policy, the US suspended treaty obligations to New Zealand in 1986, transforming it into a bilateral pact with Australia. Invocation. The treaty was invoked in 2001 by Australia and US following the September 11 attacks. The US-New Zealand relations have since improved. Active trilateral defense mechanisms are currently suspended, with the alliance functioning primarily through Australia-US cooperation. Question number 14. WTO, World Trade Organization. The World Trade Organization WTO is the premier international body that regulates global trade between nations, headquarters in Geneva, Switzerland, led by Director General Ngozi Okonjo-Iweala. It provides the frameworks for negotiating trade agreements and involving disputes regarding goods, services, and intellectual property. Core functions and principles: trade agreements, dispute settlements, non-discrimination. Recent developments 2026 context. MC14, the 14th Ministerial Conference, and focus on Bangladesh. As Bangladesh prepares to transition out of least developed country LDC's status, the outcomes of MC14 are highly critical in the country's ongoing integration into global trading system. MC14 বলতে কী বলছে? Held in March 2026 in Yaoundé, Cameroon, this watershed summit concentrated on WTO modernization, climate-related trade measures, electronic commerce governance, and reform of subsidies. Thank you very much. Next class will be a recap of all questions. Till then, best of luck.